We are back. Thank you so very much for staying with us. Tunataka kuendelea na mazungumzo yetu on the ongoing drought crisis that we are experiencing here in Kenya. Na saizi nataka wakulima wetu watusaidie kuelewa the impact on your production. Nitaanza na wewe Beth. Pengine utuambie season ulikuwa unaweza kupata mazao kiasi ngapi, how much money you would also make and how it has dipped. Ndio mtu aweze kuelewa the real impact that a farmer is facing like you. Asante sana. Nimekuwa nikipata mahindi kwa my 2 acres. Nimegawa shamba yangu according to the portions. Ninapata 30 bags of maize. Now I will get nothing. Because all of the maize imekauka. The same thing happened to maharagwe. Nayo pia imekauka. From 8 to 13 bags according to the way the season is. So now I'm expecting nothing. Kuna vegetables. When the climate is not too bad, nilikuwa napata from 300 kgs and mind you this one is weekly. Now even to get 40 kgs because unaona hata mto yenye tulikuwa sasa tunatumia maji kutoka kwa huo mto. Saa hii hata by the end of this February hakuna maji. So hatutumii hata maji ya kuirrigate ndio nini ifanye nini ikue. Another thing yenye ilifanyika ni unaona kwa sababu ya hii drought maneno na avocados zimekuwa affected by another threat. Before tujue tulikuwa tunafikiria vile tunafikirianga ati ukiona imemwaga majani ati my due tulijua tayari imeshagoje. So on the side of avocados I'm expecting nothing. Kwa mandizi hata kakiwa kadogo tu hivi katanona na nini, there is no water. Then from that point ikiwa kuna maskini ni I and the other farmers who are there because we are expecting nothing, completely nothing. Right. Yeah, so a total mess. As our colleagues have said, I don't think we are prepared for the next season. Reason why we are preparing ourselves with what? We have nothing at hand. Yeah. Then let us come to the chickens, the hens, those ones. In fact, they are at mess. Right. Yeah, because of total. Thank you. Thank you so much, Beth. Naomba tuchukue simu ya Raphael kutoka Isiolo. Hello, Raphael. Hello. Hi, Raphael. How are you? My fine, madam. How are you faring on over there? Asante sana kwa kutupigia simu. Uko na swali siku ya leo? Raphael? Niko na swali. Okay. Hebu nisha wageni wetu. Hao wageni wetu wanaongea vizuri sana kwa studio. Wanasaidia wakulima kivipi? Hello? Nakusikia Raphael, endelea. Hebu nia wageni wetu wa article 56 kalausi. Sababu hapa Isiolo, niko Isiolo, Mandera na MC wajaweka bonus agricultural activities ambayo wanasema wana advise against on TV. Are they implementing the same in the field or they are just in the office? Okay. How drought getting people affected? Okay. What model assistance are they putting in place to ensure that the farmers are assisted by the governmental authorities? Great. Thank you so very much, Raphael, for your question today. I'll just throw it straight to Honorable Jonathan Mweke. Huyo ni mkulima kutoka Isiolo. Anasema yeye ni kama haoni impact kwa ground. And as much as you hear talking about the short-term goals and the long-term goals, ni kama haijafika vizuri kwa ground. They are not feeling it. So what's the way forward for such a farmer in Isiolo who is still waiting to see that government aid get to them? Gina, I mean, I've listened to the farmers here and spot on. Things are very, very tough. Climate change is here, there's drought. But, you know, when we miss food, it's not because of lack of rain. It's because of lack of water. When livestock dies, it's not because of lack of food, lack of rain. It's because of lack of water. So government comes up with interventions of ensuring that we will never have a water problem in this country ever again through a fund called the Infrastructure Fund.
that was passed by the cabinet the other day. Government comes up with a program that says we are going to build roads in the entire country that will bring produce from the farms to the market. Government says we are going to bring irrigation to every household in this country so that we can irrigate during times like this, where we'll have dams, we'll have roads, we'll have water. That's what the infrastructure fund is supposed to do, that was passed by cabinet. But what do these wananchis do and others? Wanasema hiyo pesa haitutaki, wanaenda kotini, wanasimamisha. So we have to figure out, let's stop doing things like we've always done them before. If you want to stop this drought business completely, you need water everywhere in this country. You can't get that money from our budget anymore. You can't borrow anymore. You can't tax anymore. So the president comes up with, you're going to have an infrastructure fund where we are going to sell non-strategic government assets to ensure things like drought never ever affect a farmer again. Right. Wakenya wanapinga. Right. So, I mean, we need to do a lot of sensitization so that people can embrace government programs, because those programs are the ones that are going to take care of all these problems we've been having since independence. Right. There's absolutely no way we are going to change if we don't change the way we've been doing things. And that's why we are saying tunaenda Singapore. Singapore walikuwa kama sisi. Wakafanya housing levy, wakafanya infrastructure fund, wakafanya SHA. Sasa nobody in Singapore goes hungry. That's what we are saying we want to do. Lakini wananchi wanapinga. Sasa tutawasaidia namna gani? Great. Thank you so much for that. We do have another caller on the line. Benjamin kutoka Kitui. Habari ya Benjamin? Nzuri sana madam. Tafadhali punguza sauti ya TV ndo tukusikie vizuri. Punguza sauti ya TV yako. Yeah. Uko na swali? Mimi yangu kwanza nataka, mimi naitwa Benjamin Mwanzia kutoka Kitui Rural. Kitui County. Kwa kusema ukweli, ukame imegonga area yetu, lakini kwa wakulima wetu kile nimesema ni vile tuliona Ministry ya Livestock ilikuja ikaongea na wakulima kwanza waweke insurance kwa mifugo wao. Na kwa ukweli wananchi walifanywa sensitization, lakini watu wengine wakifulia kama ni kitu ya maana. Sababu sasa tukiweka hiyo insurance wakati kama huu, serikali tumeona imeanza kulipa wale waliweka insurance kwa mifugo wao. Alright. Ile ingine ni wakulima wetu waangalie wakati wanaona kumeanza kuwa na kiangazi, ni vizuri wauze mifugo wakati iko na dhamana kuliko kungojea ikuje kufariki bure. Ile ingine nataka kusema tukienda hii msimu ya mwezi wa 4 hakuna mbegu za kupanda. Kwa hiyo tunaomba na tunaona vile serikali inafanya iendelee ipange mipango ndio wakulima wetu wakuje kupata mbegu ndio tusipate msimu mwingine kama hii ya October December. All right. Thank you so very much Benjamin for your input. It's nice to hear another farmer akipatiana mawaidha wakulima wachukue insurance. Onesmus, umechukulia ng'ombe wako 5 insurance? Niseme hapana. Umepata watu wa kukuzungumzia kuhusiana na mambo ya insurance ya mifugo yako ama kukupatia such options? Is that a conversation mtu amekuletea kwako? Sijawahi. Aha, great. Pengine pia utueleze kama venye Beth ametuambia yeye kama cabbage alikuwa anapata 300 kg lakini sasa hata kufikisha 40 kg per wiki na kuwa ngumu. Weki kwako, from what you do in your farm, production yako imeshuka kivipi? Asante. Kwa upande wangu nilisema niko na ng'ombe 5 wa grade ambazo ni zero grazing. Wakati tulikuwa na majani hata huko kwa shamba yangu ambayo ni kidogo, ni eka moja, zilikuwa zinanitolea kuanzia 120 liters of milk per day. Lakini wakati wa hii kiangazi zimepunguza kabisa, manake hata chakula za kununua, tukienda kununua chakula huko ya mashamba zile zingine unauziwa bei kali na ni ile kitu ambayo hata iwezi fanya ng'ombe itoe maziwa sababu ni changa. Zikila ni kuhara tu zinahara na zimeanza kukonda kwa hakika. Kwa hivyo unapata saizi ni ngapi? Saizi less than half ya hiyo 120, less than half. 50-60. Mpaka watoto wanafukuzwa kwa shule. Manake hiyo ndio tegemeo letu. Right, great. Yes. Thank you so much for that. Down from 50 liters from 120 liters. Yes. All right. Mr. Jim, I want to talk to you about, do you think there's a proper synergy between wakulima and the
let's say Kenya Met Department, wale ambao wanatoa hii information, does this information get to the farmers? Are they given, you know, sensitization kuanzia wakati huu hadi wakati huu, kiangazi itakuwa zaidi kushinda kawaida, mafuriko itakuwa, mwanze kujitayarisha. Ile wanasemanga sasa ukulima imekuwa digital. Hata kama mtu ako na katululu, anaweza pata message inampatia the way forward, ndio asiamke tu siku moja apate mambo iko tofauti, aanze kujiprepare mapema. Are you seeing that happening, or there's still that very big disconnect? Watu ambao wanapata hiyo weather update hata si wakulima. What is the way forward on that? Okay, fine. From agricultural perspective view, we have that information as officers, and we try to share this information with farmers. Like I remember there was those farmers niliwaambia haya, sasa mahindi ambayo haitachukua muda wa chini ya siku 60 days to maturity, kindly do not plant, because what I foresee, even from your own data, there will be very short rains. Right. Because you see now, like for maize being a sensitive crop, the most important phase is the vegetative phase. Ikipita hapo ianze kufanya silking, na ifanye tasseling na kila kitu, then at that point you can get some crop. But then the farmers are the same farmers, because they think maybe you're giving this information and you're not maybe well informed. So you find there is that disconnect. Right. So those who take your advice keenly, they succeed, because I have farmers who have been able to harvest something despite the drought condition. Right. But bado kuna disconnect kubwa sana. Right. Yes, I think it's the high time farmers started embracing information. Right. What you give from government and what you give from the data that you're able to collect, what the meteorological department say, because some of them ask you, are you gods to know that we are going to have this little amount of rain? So they dismiss that one, they go ahead and then they fail. Right. They'll come back to you for more. So there's advice. need for more sensitization. More sensitization. Betho pitiwa na agronomy sawa, experts wanakuambia ufanye kitu tofauti, lakini wewe kwa sababu umekuwa ukifanya vitu asate no ukakataa. Unajua ikiwa kuna mwenye huanga anasikiliza na kufanya koro hai. It's you. It's I. Kwa sababu hebu nikwambie tu kwa ukweli. Ni kama si sasa wewe umekuja kazi. Bona usitie bidii kwa kazi yenye penye unapata lishe yako. Sure. Yeah. Right. So with me huanga sina mahali pengine pa kuenda kufanya kazi. Right. Ni kwa hiyo shamba. Hata ukiangalia umri wangu sasa tunaelekea kwa hayo mambo ya kukaa nyumbani, uobserve mambo yenye iko, lakini my due ukue wewe ni mtu mwenye financially kwa mfuko there is something. Right. Yeah, and that is why nimefanya kazi yangu, nimefanya petitioning hapa na panda hiki na hiki like so. But Right. the problem is ndio with us we have a very good agricultural officer. Na huanga anatuambia like this season alituambia najua mkiona maembe ikizaa hivi mjue there will be a drought. So hata sisi hata kupanda tulipanda mahindi yenye hata tulipewa with another company yenye ilikuwa inataka tujaribu hii mahindi ya nini ya hii yenye haichukui muda, but with our rain ukweli, with our water, but the main problem as our CS has said ni maji, sio drought. With the water we can do anything and Right. marvelous things. Great. Yeah. Thank you so much. Isaac, create for us a picture kidogo tu, wewe umeumia kivipi? Tumesikia Onesmus ametoka 120 liters to about 50 liters. 50. Wewe umeathirika aje? Ile kilo ambayo ulikuwa unapata pale kwa mahindi, kwa kahawa, how much of that has dipped? In my 2.5 acres of maize, in the past season, nilikuwa napata over 40 bags. But in the current season, I tried investing because sasa mimi ni Gen Z. I had done a research. Nikaona there will be drought. I invested in a water pump. But I used to source my water in a nearby stream. But currently the stream has already dried up. So thanks to the some water I had pumped, I'll be harvesting around 8 bags. All right. So it's a decline from the previous production. All right. Sure. Great. Thank you so much for that. But it's evident from every farmer that the production has dipped and there's need to have a water strategy that is sustainable in the different counties. It's not about the drought. It's about a sustainable water plan for the different counties. So we are taking our second break now. We come back with a lot more right here on Kenya's Gold.